I'm trying to stop this war. My name is Cabdullahi Faarax. I'm a shopkeeper from Espoo, Finland. I came to Finland many years ago as a refugee. I left my country, Somalia, because there was a war. The war has now been going on for more than 20 years. runtii meeshaan hadda dukaan maba ku magacaabnaba anaga waxaan idhahnaa waa small mall oo kaubakeskus telefoona laga helaa oo runtii aad u jaban oo maaragtay dadku aad u jecel yihiin oo dad la dilo dad la qarxiyo dadkii xildhibaanadii la laayay maalin dhaweed wasiiradii la laayay ku horeeyay shacabka caadiga waxaasoo kale markay dhacaan dadkan Soomaalida halkan joogta qof walba wuxuu isku dayayaa wuxuu ka fikirayaa waxaa dhacay ama qaraabadii ku jiraan relative-kaagii ma ku jiraan qof walba uu imaanaa qof walbaana uu wacayaa markaas Hiya. They're shelling now. I am here. Mä oon niinku sisältä musta, että vaikka mä oon päältä valkoinen. Luulen, että mä oon sisältä musta. This is Antti Bentikainen, my friend and my brother. He's the director of Finn Church Aid. Eikö tää niinku kotona? Mogadishussa? Joo. Mä oon kovin paljon muistaa. Iso sauna. It's a sauna. Niin. I'm not sure if I told to anyone. I mean, before. I didn't eat about 2 days. I was walking in Mogadishu. I saw a dead lady who has a just 2 months old child, and the child was silent. Her breast, and she already died. I just looking at it, and then I left. I'm still remembering that. So still I'm going to cover that responsibility, which I didn't act accordingly that time. So you feel guilt? Yes, I feel absolutely guilty, but I didn't have any ability.
This is Becca Harvester. He is a politician well known for his work for peace. I think there were some rumors, some things. He asked me to help him in Somali peace process. Something like that. I don't know what was the. Yeah. I know that. Now we are having a secret meeting in Helsinki. It was Becca's idea. Starting to be more a bigger security threat for the wider reach. How to reach those who are not yet in the peace agreement. What is the most effective strategy for the international community? You know that there is I have a lot of respect for Becca, but it is not easy to know him. The UN is here, and also the Islamic militant group Xisbul Islam is here. They will soon meet. It is the first time they talk to each other. It was me who arranged the contacts with Xisbul Islam. Because of my past, I know many people in Somalia, in the warring groups and in the government. Of course, the leader of Xisbul Islam, Rauha, can't be here because he is listed as a terrorist. But he has sent his representative, Bashir Salat. shabaab nimanka la yiraahdo ujeedadoodu waxay tahay caalam islaami inay gaalka xoreeyaan oo dowladda islaamiga cusub waba aqoonsan dowladda Soomaaliya ka sheekeynayda iyo koonfurtaan iyo ajandahaas wilaayo hal wilaayo Soomaaliya inay gacantooda soo gashay xabad ku soo gasho tan caalamkan inay xabad ku soo gasho fikirkaas kula jooga bilowga waxaan leeyahay marka meesha laga bilaabayo Xisbul Islam nimanka Suufiyada iyo shabaab aan soo raadi awalan marka ugu horeysa saddexda oo waliba hal hormariyo Xisbul Islam iyo ahlu sunna in nimanka la yiraahdo in la soo raadiyo aan gogosha ugu horeysa oo dhigan. Se on aina iso taistelu, että ensinnäkin nämä ryhmät suostuu tulemaan tämmöiseen paikkaan ja toiseksi kansainvälinen yhteisö pystyy näkemään heitä, koska kansainvälinen yhteisö leimaa ihmiset niin pahoiksi, että heidän kanssaan ei voi puhua. Mutta että tämä YK-johto, joka on täällä paikalla, on hyvin rohkea, ne on valmiita ottaa nämä riskit. Good morning. Sorry, morning. Good morning. Good morning. Sorry, I was telephone. I was sitting there. The UN sent Mrs. Margaret Vogt to Helsinki meeting. She is the acting UN representative for Somalia. One of the questions we press them on is their relationship with the shababs, The point in you ask me for the Al-Shabaab and Xisbul Islam, maybe they have many points to share. Yes. The first, maybe they have one enemy. The enemy is government of Somalia. Xisbul Islam and Al-Shabaab fight it together, but only Al-Shabaab is linked to Al-Qaeda. I think they do want to talk. It's obvious that they are anxious to be heard. They've told us some interesting things which we'll take back to our principals. We would analyze them and then we will define how to move forward with it. Ilman Abdullahia tämä homma ei tule etenemään, että YK tajusi täällä Helsingissä, että hänen yhteytensä kentälle ovat paremmat kuin heidän aikaisemmat kontaktinsa. Thank you. waxay ahayd horta markii ugu horeysa oo aan dad noocaasa ama UN aan la kulmo marka waa ku qanacsanahay iyaguna waxay la ekaayeen dad diyaar ah
Thank you very much. Thank you, brother. Thank you. The UN and Xisbul Islam plan to meet again. This can be the beginning of a new peace process. I'm full of hope. This is my family, my wife and my 7 children, all born in Espoo, Finland. I'm happy that I can raise my family in a country where there is a peace and democracy. But even here, we have problems. mar guriga nala ku soo xabadeeyay mar guriga fire dabaan nala kugu soo tuuray alaab badan naga gubatay shock bay nagu noqotay in meeshan xabada ka dhaceen waan garaweyna wuxuu yihiin waan soo baxnay waxaan aragnay in xabadana la ku soo riday oo ay ku dhaceen derbiga guriganaga iyo saxanka satellite waxyaabo badan oo jira ayaa oo dhib ah oo aan dadkan real finishka ah aysan dareemi karin jira أيوة يدا بحاول أدور ده Auntie has a new job in organization called Religious for Peace. No pakkaan, pitäisi kiireen vilkkaa saada kamat kasaan, että me muutetaan sunnuntaina Yhdysvaltoihin. Hirveän paljon aikaa pöydän siivoamiseen ei jää. Osana tätä vaikuttamistyötä, tätä Somalia-työtä ja muuta, niin mä oon ollut hirveän tiiviisti tekemissä YK:n ja Yhdysvaltojen kanssa. Ja on avautunut semmoinen mahdollisuus niin kuin päästä vaikuttamaan siihen, miten amerikkalaisten konfliktiratkaisun näkee niin kuin ulkopuolisena. Ja sitten myös YK on pyytänyt mukaan sellaisen ryhmän, jossa he suunnittelevat omaa Somalia jatkoansa, että mitä he tekee siellä. All important decisions for Somalia are made in the United States. I'm happy that Auntie is there. Maybe he can influence those decisions. You know, you can't do this without help. Yeah, of course. Share this. We need to share this with the SRS. Yeah, I gave him a copy. I don't know if you have time to read it, but no, I don't think so. Yeah. Well, you know, a lot of this UNPOS cannot do. You need to have partnership with groups such as yours to do the legwork, you know. Oh, mä tässä kimpissä. Mitäs kuuluu? Kiitos, ihan jees. Hetä vaan pomppaa tuonne. Tulee tähän kahviin jotain sekaan. Pas siihen maito ja sokeria, jos. Joo. Kaveri, joka oli siis tietysti ollut 20 vuotta sitten ihan hands-on, kun näissä sotilasjutuissa. Se on nyt niin kuin sissin puolella. Joo. No, meillä on 2 lentokenttää. Sinne sä voisit laskeutua Cessnalla. Mut ihan Indiana Jones osastoa. On. Se on niinku, se on aika tämmöistä storytoimintaa. Terve. Moi. Synnytään ja eletään raaassa yhteiskunnassa. Miten tällaisissa tilanteissa voi ylipäätään sovitella?
Mä oon aina sanonut, että on aina näitä yhden ratkaisun ihmisiä sanonut, että tässä on vaan klaaneista kysymys, tai tässä on vaan uskonnoista kysymys, tai vaan naapurimaista kysymys. Näin ei valitettavasti ole, vaan rauhansovittelu lähtee siitä, että näillä kaikilla eri tasoilla löytyy se ratkaisu. Se on se klaanitaso, uskonnollinen taso, poliittinen taso, ja nämä kaikki palikat pitää olla yhtä aikaa päässä. Kyllä sieltä silloin rauha löytyy. Beckham makes it sound so easy. Mä teen tätä harrastuksena. Tämä on mun palkatonta työtä. Mun kansanedustajan työ on se, mistä mä saan palkan. Ja että tää on tämmönen hobi ollut. Kohta uutisia. Tää on muuten aika hyvä. Eikö se ollut hyvä? We keep getting these terrible news from Somalia, like the 2 girls who were killed by Al-Shabaab. Dowladda Al-Shabaab ka jeejuusayay miya markaas loo soo qabtay markay soo qabtay markay jireen isku markaa la igu loo isla markii la soo qabtay hore laga dilay isla maanta la qabtay hore laga dilay waa hadda maxkamaday saareen أنا وحنتها بنادم مثلا قبرير مساكين الناس كدلوا ولا ضمن حيتها جاجوس لكن هذه حتى أي دم بيكون هيسين محكمة صارن حقيقة مقاتل بلوكين إنه ندي أوكي وانا wax laga ma afrito banjir anigu kulli hada wax way dhaafeen moota xad laga hadlo wallahi xad laga hadlo way dhaafeen adeer يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Niin kuin länsi joutuu sen eettisen kysymyksen eteen, että miten neuvotella semmoisen ryhmän kanssa, joka saattaa kivittää pieniä teinityttöjä kuoliaksi, niin miten heidän kanssaan voi neuvotella. Mutta mun niin kuin kanta on se, että jos rauhaa ei ole, niin se vasta hankala tilanne onkin ja aiheuttaa valtavasti kärsimystä. There is a good news. The UN has finally asked Antti to prepare an unofficial meeting with Xisbul Islam. I'm now working on that. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Walaalow waxaan rabay inaan imaado Nairobi haddii ilaahay idmo marka qolooyin ayaa waxay rabaan inay wax ay arkaan dad xisbiga ka mid ah hadda walaalow maaragtay horta wax badan waa isku daynay maaragtay arrintii koordineed garaynayso arrinta ku saabsan Finland laakiin intay ballaman nooga baxeen waa la socotaayo haddee kastaba maaragtay barnaamijkii inta ballan qabtaan oo annagu aan u soo diyaargarowno oo safar bariyo iska dhib badan mararka qaarkood soo galnay oo jadwal timetable samaynay ayaa haddana markasta waxaad moodaa maaragtay barnaamijkii meel ilaa inuu ku dhammaanayo Finally, Xisbul Islam promised to meet us and the UN in Nairobi. This is very good development. Hello. So good to see you. All right, man. I was preparing to come to pick you up at the airport. How's the family? Please. So, yeah. Fine. Yeah. The others are here, like HI and just they're going to have our call to say come there.
So I said to them, I will let you know and I will inform you. Well, inshallah, we'll be able to help them. I don't want the Xisbul Islam person and the other people to meet because he can tell what he wants, but I don't want anybody seeing him here while Bruno's here because they will then figure out that Xisbul Islam is talking to Unfosi and the rumor will go around because confidentially was the condition. So bring him to my room very quietly when he comes, have him there. The UN is sending their number 2 in Nairobi to talk with Xisbul Islam. His name is Bruno Mpondo Ebo. But where is he? UN-ka wakiilkoodan sugaynay hadda saacad iyo bar dadkii kaleeto waan soo diyaarinay ilaa hadda inaan wacnay sugayaan teleefoonkanaga ayagiina waan la'nahay oo qoladii UN-ka waan la'nahay mana ahan markii ugu horreysay oo sidaan oo kale ay sameeyaan ma ahan laba maalin aan hadda soo jeedaa oo naseex sidii aan u imid baan u soo jeedaa hadda ayagii in ka badan dhowr saacadood aan hadda sugaynaa waxba ma hayno marka waa yara halo carab walaalo weli halkeen ku jiraa anaa ku soo waca walaal salaala The Xisbul Islam guy is waiting in Auntie's hotel room. It is very dangerous for him to be here. Nobody should know about it. He can't even show his face to the camera or tell his name. Somalida maxaa looga la'yahay ayaga ruuxooda dad nabadii Soomaaliya u istaaga oo fagaarayaasha caalamka taga oo aan xabad wax ku xalinayn maxaa looga waayaa arrintaas sideedaba waxaad moodaa in ay nimanka beesha caalamka oo Soomaalida ka isticmaalaan inta aan aqoonta u lahayn arrimaha dhabta ee Soomaaliya ama wax ka qaban karta waxay isticmaalaan dad ay u arka haddii Soomaaliya isu timaado inaan role kula yeelanin oo aan aqoon u lahayn ayay adeegsadaan taasna waxaa ka garan kartaa dowladaha ay soo dhisaan sida ay yihiin Finally, Bruno came. But he still wanted to postpone the meeting with Xisbul Islam. I can't understand why. Okay, why can't we just first discuss among the three of us? Okay. And then we know exactly how to proceed. Okay. We would go to my room and have a brief discussion there, and then because the guy is waiting for us. We should waiting for me. We talk behind closed doors in Auntie's hotel room. The discussion is again about where and when and how the UN and Xisbul Islam can have a next meeting. It is still not real negotiation. Then Bruno has to leave to report it to his boss. They want peace, that is obvious, otherwise they wouldn't have made this move. And they really want peace. So how are you going to go there? What are the steps that will lead us to there? What shall they do? What shall we do? What is the meeting point? It is for him as well as for us an exploratory conversations. hadda midda halkan u joogno
qabanqaabadeedii imaanshaheennii kolley beka ma uusan la soconin markii halkaan aan isku nimid laakiin waan wargeliyey kulankii ugu horreeyay markuu dhacay waan u sheegay waxaan idhi kulankaasaa dhacay kuwa kaleetana way dhici doonaan waxaan aaminsanahay shaqada uu beka wado inay caawinayso inay asaga ka habayso inay just asaga uga baahan tahay inuu free kick inuu shabaqa ku laado bis. Hi Bruno, it's Antti. Yeah, sorry I still bother you. Are you still working or at home? Yeah, I just wanted to clear one thing before I call Pekka, because it might be better that you would be reporting to Pekka directly and you would downplay my role, because I think it's necessary for Pekka to feel the ownership on the process, and I think it's also better that you don't mention your possible request for me on the US, that I do it very discreetly, and I will also only send the information to you. I can do it in that way, because I don't think we would need to have him consider whether he has the ownership and the leadership in this HR process. Excellent. Thank you, Bruno. Sleep well. See you tomorrow. Bye-bye. Joo. Taustatyötä tehdään. Tää oli Annelle. Samulle. Sulle. Annelle. Haluan aika paljon kontakteja sen Helsingin elokuvan kokouksen jälkeen, eli koko ajan niin kuin juna on liikkunut, mutta tietysti ulkoisestihan mikään ei ole kentällä kauheasti muuttunut. Että vaikka otetaan Somalian konflikti esimerkkinä, niin siinä on 3 tasoa. Siinä on klaanitaso, siinä on uskonnollinen taso ja siinä on poliittinen taso, miten naapurimaat vaikuttaa Somalian tilanteeseen. Ja niillä kaikilla tasoilla pitäisi löytää yhteisymmärrys ja rauha. Aina tulee niitä, jotka sanoo, että tämä on kysymys vain klaaneista, tai on kysymys vain uskonnollisesta konfliktista, tai on kysymys vain siitä, että Etiopia on kuitenkin Somaliaa alla. Ei, eikö sä tehnyt? Eikö sä tehnyt? Mun on pitänyt nähdä sun. Ottaaks me tähän sen? Later that evening, Antti receives a text message from Becca. I think Becca is upset that we are in Nairobi and talking with Xisbul Islam without him. Viestit mulle on sen tyyppisiä, että Pekka tekee tämän nyt sitten omalla tavallaan, että meidän tiet jollakin tavalla erkanee. Se ei ole ollut mun päätökseni, mutta on päätös, jota mä kunnioitan. Se on semmoinen niin kuin suru, että miten paljon me oltaisiin voitu tässä tehdä yhdessä. Ja miten paljon tavallaan sellaista, mikä olisi profiloinut Suomea, olisi voinut tässä toteutua, niin ei toteudu. Mä luulen, että Pekka joutuu rakentamaan siihen tiimin, mutta en usko, että Suomesta löytää suomalaisia toisia, jotka pystyy vastaavan tuen antaa. Ehkä hän löytää sitten muita. And I really ask you to continue to support Pekka. Whatever he does, he will require your help and your contact. I think there is no question about that. So please be patient. It's quite difficult that Becca lose you and have me. So that is one thing that is difficult to believe. Well, it was not something we wanted, but we have to.
During the next days, we have more meetings. We talk to clan elders and some of religious leaders. We wanted them all to be part of the peace process. We have this idea of Somali Clan Elders Council. It is called Gurti. It is a council where elders from all clans come together to agree on peace. We hope that the UN will support this idea. I think international community often misunderstands and doesn't support everything what is good, what is going on in the field. So I would be happy to hear your advice, your messages, your initiatives. The meeting took place in Addis Ababa, in Djibouti, in Nairobi. The real elders who represented the community cannot come because first they have no travel document, they have no passport. So we recommended many times any reconciliation of Somalia should take place in Somalia so the real people can come. But here in Nabagati, you need passport. They have no. They need visa. They have no. They need expense of the travel. And nobody invited. Who give the UN the list of the persons to be invited? markasta oo safra oo biisi halkan aad joogana arrimaha Soomaaliya iyo shaqadeeda iyo aad biisi u yahay waa shaqo kulay ku culus nin famil badan leh hawl aad ugu culus waaye dhinaca safarka markii la fiiriyo shaqada markii oo halkan joogo u qabanayo waa wax anaga u baahanahay way uga baahanahay badan shaqadaas la geliyaa balse wax kasta waxa anaga cadadana noogu jirta muhiim ay noo tahay in Soomaaliya nabad noqoto aad ugu baahanahay anaga u baahan oo ciidan uga baahan waa inuu hawlo badan oo culus oo uga baahanahay jiraan oo u baxaa safar arrimaha Soomaaliya ku saaya laakiin ma waxa dad oo anaga kaliya waa inuu noo shaqeeyo hawshan iyo waxaan ka baxo haddii aan leeynin waa wax la fahmi karo inaan hawlo u baahanahay qof kasta fahmi karo iyo ciidan I have been busy arranging the next meeting between Xisbul Islam and the UN. I have invited Xisbul Islam representatives, arranged their passports and their visas. Everything is ready. dadkii kulli standby walka wada dhigay standby waxay sugayeen just maal heblo soo dhaqaaq inta markii aan sameynay ka bacdi hay'adan waxaan leeyahay sababo oo logistic reasons ayaa wixii wax u socon waayeen mana u sheegin anigu wax cancellation ah wax la cancelay ma dhihin just postponed waa arrinta waa yara la hakiyey dadka ka soo qayb geli lahaa oo si u kala mashquulay Christmas time-kii oo la gaaray somehow waan isku dayay inaan qanciyo laakiin runtii arrintan dhacday waa arrin aad u taabanaysa wada shaqaynteennii isku kalsoonideennii منذ أكثر من قرن من الزمان وبعد لقاءات متتالية ونقاشات منهجية
بين قادة حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي جاء اليوم الموعود الذي كنا انتظرناه بشغف المحب ولهف المترقب. يوم التوحيد، يوم التوحيد والوفاق والتجمع والاتحاد. على السلام ورحمة marka xisbul islaam waxay ku la midoobeen shabaab marka haddii hadda la xiriiro dadkii hore oo xisbul islaam ahaa jiray waxaad noqonaysaa nin shabaab la xiriiray beesha caalamka waxay dhihi doonaan marka waxaa lala xiriiray argagixiso idan marka qofkii argagixiso la xiriiray asagana waa argagixiso marka culaysa halkaa nooga imaan doona inaan iska dayno iyo inaan ma garanayo inaan iska dayn doono nabad raadinta dhan. Eli ihan suoraan oikeastaan tämän kansainvälisen yhteyden katkeamisen ja neuvottelun katkeamisen niin kun se johti siihen, että Xisbul Islam päätyi al-Shababin syliin ja tämä yhdistyminen tapahtui. Se mikä siinä on niin kun hyvin dramaattista ja Somalian kannalta hankala on se, että Xisbul Islamissa kuitenkin oli vallalla sellainen ajatus, että he haluavat rakentaa Somaliaa, eivätkä he halua Somaliasta kansainvälisen terrorismin tukikohtaa. inuu been dhacaya laga yaabaa systemkaas waa iska wanaagsan yahay markaas. It was the Americans who told the UN to cancel the meeting. Really, the UN is just a puppet of the US. They don't know what they are doing. They are just playing games with Somalia. Se oli tietenkin ihan valtava pettymys. Tavallaan se voisi sanoa, että 3 vuoden pohjatyö, mikä oltiin juuri sitä liikettä varten tehty tukeaksemme heidän niin kuin rakentavaa osallistumista Somalian niin kuin tulevaisuuden luomiseen, niin valui hukkaan. Morjes, terve. Moi. Hei, morjes. Japani päällä. Joo, Japani. Me harrastetaan eduskunnassakin vielä tänään sitä. Pidetään sellainen, tuossa pikkuparlamentissa pidetään sellainen tilaisuus. Okay. Japanin lähettiläs tulee. Okei. Okay. Hyvä. Stuk ja UM saliin tulee paikalle. Ei, Stub ei tule, mutta Stuk tulee. Hei, mä voin ottaa sitä mukaan sinne. Joo. Venttaas nyt. Veisikö se tossa noin? Joo. Okay. Kiitos taustoista taas kerran. Oli hyvä. Tehdäänkö me sillä tavalla, että keskitytään ensin Somaliaan? Mikäs siellä on tilanne? No siis tässähän kävi syksyn lopuksi niin, että se ryhmä, jota myöskin UNPOS ja Mahika koitti kovasti lähestyä meidän kautta osittain ja muiden kautta, jotka oli tämä Xisbul Islam, joka heilui siellä hallituksen ja oli opposition puolella, mutta ei ollut al-Shababin toiminnassa mukana. Sehän tavallaan niin kuin häipykartalta joulukuussa sulautui al-Shababin Xisbul Islam. Ja tästä on tietysti seurannut tämä ongelma, että sitten meillä on kaikki on niin kuin oppositiossa, organisaatiossa, joka on kansainvälinen terroristiorganisaatio, joka on kiellettyjen listalla, johon hirveän vähän kontakteja on kellään. Al-Shababin kanssa ei mun tietääkseni ole kukaan käynyt keskustelua. I'm planning a secret meeting with Al-Shabaab. The UN has asked me to travel to Mogadishu. They wanted me to prepare a meeting between the clan elders and the UN. But the UN doesn't know about my meeting with Al-Shabaab. I will meet them on my own. maalmo yar ka hor walaalkay bay ku dileen Muqdisho marka waa meel xaaladeedu sidaa tahay laakiin
qof baa lagu dilay walaalkayaa la dilay maalin la arkaa dad la duqeeyaa waa la dhintaa igama cabsi gelinayso hadda waxa aan u socdo ama waxa aan jecelahay inaan sameeyo markaad tiraahdo Soomaaliya u socda qof walba wuxuu leeyahay oh miyaa waalad marka laakiin waxaan aaminsanahay naftu markay bixi lahayd meeshay ku bixi lahayd qaabkii u bixi lahayd wixii oo dhan waa oo wixii ilaahay mar hore diyaariyay saako olla vihreiden materiaalia mukaan. No, on vähän seurannut, mutta kerro vähän miltä näyttää. Ja kokoomuksen kanssa kiinteistöä. Joo. 21 kiinteistöä. Joo. Sulautetaan yhteen. Joo. Sä oot matkustanut nyt rauhanteita. Oon paljon ollut Somalia ja Sudan ja sillä alueella. Joo, sä et ole semmoista valtion neuvosta. No niin, mikä tunnelma? Tässä mä oon töissä kaikki päivät ja tänään me vanhempailta ihan kohteen. No niin, joo. Mä olin aamulla Hakaniemen metroasemalla kilpailemassa Päivi Lipposen markkinoista. Okay. Päivi oli ollut siellä 7, mutta Sä edustat hyvin vanhempaa valtiopäistä. No joo, yritän. Joo. Ja sit mä huomaan mulla. Joo, ja sit mutta mä sanon, itse asiassa ihmiset tulee niinku tsemppaamaan, hei, hyvä duunia teet Somaliassa, Sudanissa, että nämä rauhantyöt, niistä saa paljon palautetta. Vihreiden matskua tästä mukaan saako olla? Tietysti mä seuraan koko ajan Somalian tilannetta, Sudanin tilannetta ja ikään kuin Libyan tilannetta, nyt näitä Arabirannan muutoksia ja vähän tämmönen hakuaika on menossa. Vihreiden materiaalia saako olla mukaan? Vihreiden materiaalia saako olla? There was a time when Mogadishu was beautiful. Long time ago. It is a war zone now. The government controls only a few blocks. There are also orphans that I'm taking care of. I have a meeting with the clan elders of Mogadishu, as requested by the UN. First we pray together, as always. The elders say that they are ready to work with the UN for peace. They have contacts to the warring parties. They are the last card we have. Then I take a risk. My contact in Al-Shabaab sends me a car to take me to their side. I am meeting Shah Hassan Dahir Awais. He is the man who was the leader of Xisbul Islam.
Now he's one of the Al-Shabaab leaders. Sheikh Hassan tells me that he is still willing to talk with the international community about peace. This is what he said to me. muqdishaan ugu yimaadeen halkaan kula hadlayna wayna ahayn sectionka hanaga qaadeen iyo cunaqabataynta meeshii rabaan ugu tagaynaa wada hadal waan ogol hadalkaadi ugu yiraahdeen This is where all big decisions for Somalia are made. Auntie is there, lobbying. By the time I showed up, I was 12 and below. Okay. Hey, hello. Good to see you. Fine, thank you. I've had a very busy day. Busy. The UN representative to Somalia, Agostina Mahiga, has a lot of power, but he is a very cautious man. I hear the Americans are keeping pressure on you. Yeah, lot of pressure. I think it might be because of him that things are moving so slowly between the UN and Somali militants. My assessment on the worst case scenarios are the following. We may end up having, at least temporarily, two governments. Now, if that situation arises, I think we in the international community will have to decide that one government will have to be removed. And certainly the one to be removed would be the current TFG. There are reports that they are preparing their own militia. Now that will be ugly. What I could do for you, I could go to the elders without mentioning to our conversation, but just asking that in general, if there would be elections, do us some risk assessment and contingency plan. Can you also find out the possibility of President Sharif putting in the streets his own militia? Yes. Is there some council members you would encourage me to try to convince? French. Okay. This is how Auntie finally sold the idea of Elders Council to Mahiga. I think a contingency plan for yourself would be to go forward with the elders process with the aim of establishing a national elders council. You would have a new body rooted in the Somali culture, owned by the Somalis, which could help you in every step what you are taking. And that would be a victory for you, and it would be something you could show to the Security Council that this is what I nurtured to do. But we shall have, again, to convince the international community that really we need a Gurti, rather than it be just a very enlightened idea of the SRSG and his friends in Finland. Yeah, you're right. The next day, I called the elders in Mogadishu. I asked them the question Auntie has told me to ask to help Mahiga. I delivered their message to Auntie, who tells it to the diplomats. So we have a direct line up to the Security Council. Eli meidän kautta YK:lla on ollut niin kuin poikkeuksellinen kontaktiverkosto sellaisiin somaliyhteiskunnan toimijoihin, jotka on niin kuin antanut uudenlaisia ajatuksia näistä esityksistä. We make a phone conference
as Antti is visiting Finland. In South Central Somalia, elders, they are complaining about the behavior of UN. And all the time they are saying, we can't continue with, UN if they are behaving like this. And they don't want to consult anyone, or they are not listening to the advices and the ideas. So how we can continue with them? So, and if I said again, how I can trust the UN? They demoralized us many times, and it is not really something suitable for me to just to live, to pass every day, to forget that and forget that. We have been continuing a long time, so I need to have an answer for that, and thank you very much. There is something I haven't told you about. You know how I have been helping the UN for a long time now. I have not received any compensation, not even for my expenses. I'm not sure how long I can afford to do this. Myös presidentinvaalien peli on alkanut. Vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto vahvisti ehdokkuutensa ensi talven vaaleissa. Haaviston kilpakumppanit paljastuvat vasta kesän jälkeen. Myös perussuomalaiset lykkää presidenttiehdokkaan valinnan ensi viikon puoluekokouksesta syystä. Becca has not had much time for Somalia peace process for a long time. I think now he will have even less. markii la doortaa waa dhow nacaya sidii baarlamaan ayaa dhow la dooran sharaxaadii baarlamaan sameeyey yaa maantaba loogu qaato dee layidhi qoladii baa ka baxday balaayada ahayd meesha. She means Al-Shabaab. They have withdrawn from Mogadishu. laakiin kama bixin still inay ka baxeen anigu ma male maanta la odhanaya waxba hagaagay sida rajo loo leeyahay haddana wax kalaad maqlaysaa wallaahi dee wax la sameeyo la garan maayo dadki waa kuwan adduun weynahay filiqsan yihiin shanta qaaradood adduunka Soomaaliya ku qaybsan tahayo midba meel taagan yahay one day married. Hello. Hello. You know, I thought we were gonna meet at your place. I bought some stuff, so you can still have it. Thank you. You shall get one of these soon. Inshallah. So it is quite difficult because I don't have a confidence with boss. And if we prepare something, I'm not yet sure, but if we succeed to do something, we don't have a partner. So they will make postpone, some delay will come, so they will say, we don't mean this, we meant this. There was no choice, you just have to work with them, you don't choose them. Yes. And for me, the year, it's not only about failure. It's, of course, many cancelled meetings, but look where we are. I mean,
the dream of the Kurdi is alive. It's in the center of the political debate. The idea of engaging with the insurgency is still, it's actually quite strong. I believe that that purpose will not go away. And we are still not there, that we could say that we have the right to stop. الله أكبر التحيات والبركات والصلوات والطيبات لله السلام عليك ورحمة الله وبركاته. Something wonderful has happened. The UN has agreed to talk with Al-Shabaab with our help. This has never happened before. It is really historical. In a few days, we are leaving for the meeting. I'm full of hope. I have to be. Yeah, so the Al-Shabaab delegation has left already. Yeah, they left. They left from Mogadishu. So approximately today afternoon they will be there at the border. Then Thursday they will be already there. I have just to go this. I do believe that if we succeed, there will be a lot of people who want to take part and claim credit what we did. And then we have to accept that. If we fail, there will be a lot of people accusing that we did not know what to do. I see a woman lying on the ground. She's dead. On her breast there is a baby still trying to suck. I walk away. I leave the baby there to die.